Namaskara, my dear students. Yes, once again we are back with the second session where we are going to know about Unix operating system. So, before on to the today's session, we will have a just recap of the previous session. So in session 1 we just had a information about operating system ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಹಾಗೂ ಅದು ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now we will move on to our Unix operating system. So what is this Unix operating system? It is also a set of programs just like your operating system, which acts as a link between the computer and the user. The computer programs that allocate the system resources and coordinate all the details of computer's internals is called the operating system. In Unix, we call that as a kernel. That's it. So Unix, when you say, it is a multitasking, powerful, multi-user, all the features which you have seen in your operating system, it carries. A virtual operating system where it could be implemented on a variety of platforms. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಸರ್ವರ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, kernel, system call interface and application programs. So how this users will interact through the application program where they will write a shell scripts. So from the shell they will access the kernel through the kernel they will access the hardware. So user communicate with the kernel through a program known as the shell. So this is where we are just having an interface between the application and as well as kernel. So what is this shell? The shell is a command line interpreter. So where it translates the commands entered by the user. ನಾವು ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಲ್. ಕರ್ನಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಶೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಶೆಲ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ .sh ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಒಂದು ಫೈಲು. ಸೊ test.sh ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು? ಇನ್ 1969 ಬೈ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ AT&T ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the Ken Thompson and Dennis Ritchie over here. Yes. So along with that Douglas Mortel and Joe Hossons. So ಇವ್ರುಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆನ್ ಥಾಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆನಿಸ್ ರಿಚಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಾಗ್ಲಸ್ ಮೆಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋ ಓಸನ್ನ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೋಲಾರಿಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸು
ಅಥವಾ HP ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, BSD, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದು UNICS ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯುನಿಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯೂನಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಕರಿತಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿನೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ಯುನಿಕ್ಸ್. ಯುನಿಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು ಲಿನೆಕ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಈಸಿಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯುನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ CLI ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ nowadays you can have a graphical user interface too. Okay, so ಈ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ಸು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ this GUI but also it will works as a multi-user system, multiple programs at the same time. So multitasking environment ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುನಿಕ್ಸ್, in short I can say, it is very powerful. So we will get into a brief session where accessing Unix, how we are accessing the Unix ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ, when you first connect to Unix system you usually see a prompt such as the following. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ID, ಯೂಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರೆಡಿ. ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ID ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, Unix system, then definitely you should have a username and a password. Type your user ID at the login prompt, then press enter. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, whatever you are typing, it's case sensitive. So small a is not equal to big A. That you should keep it in mind. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಯುವರ್ whatever the user ID which is given. Next step ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, type your password. Actually password is very nicely it has been protected. You can see when you enter the password already there will be a asterisk marks, ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಸರು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಈವನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಗುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿನೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, then press enter. Your password is also case sensitive, of course, entire thing is case sensitive. If you provided correct user ID and password, you correct user ID ಮತ್ತು password ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, then it will allows you to enter into the system. So on that time you can see on the screen like login ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಂಡೋ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಂಡೋ ನಾವು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the one way. The another way, you can directly type terminal in a search button and enter it, then you will come across with that. Okay, so terminal ನೋಡಬಹುದು, ಆ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get a terminal over there. So a Unix terminal window will appear then with a hash dollar prompt. So hash prompt ಬಂದರೆ it is a root directory ಅಂತ, dollar prompt ಬಂದರೆ it is a home ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟು, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು.
So dollar ಅಂತಂದ್ರೆ this particular person is a user ಅಂತ. So he is the owner of the directory and this is the group. Okay, so group ಆ user, so ಆ userದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಯು ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಕಮಾಂಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ಸೇ 1/2012 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ January 2012 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಪಸ್ once again I will get back my prompt. Okay, so now this is what we have learned in this session. So it's just what is operating Unix operating system. We have just known about the operating system of Unix, where we know about the developers. So we have seen those fellows, and also the history of the Unix, how it has just raised Unix antella. Next too, we have already seen like how to access the Unix by giving a username and password, and also the terminal which we are going to use it. So after that we have seen one picture where we can write the command on the terminal and the output which will show. So this finishes our second session. So these are all the references which we have seen and which we have taken these concepts. Okay, refer it for further information. Thank you.